Non, c'est très important de jouer ici à la maison. Il faut gagner dimanche pour finir troisième, quatrième et jouer à la maison. Oui, j'ai revu les buts, c'est joli. J'ai regardé la balle, j'ai fait quelque chose, après j'ai frappé et entré le ballon. Et c'est bon pour l'équipe parce qu'il y a les 3 points pour les playoffs. Et c'est bon pour nous, pour tout. Il y a beaucoup de buts. Pas comme ça, mais que très important pour ma carrière. Quand je fais à San Lorenzo pour la Copa Libertadores aussi. Mais 7 buts, c'est très important. Yeah, huge game. Even without that, it's Toronto, so there's always huge motivation. Last game of the season last year, we were clearly out of the playoff picture at that point, and we had everything to play for going there, and we got a result. So that just shows you the motivation of this rivalry, and then you add on to it the playoff implications, and we're gonna be ready, and we're excited for it. Pressure maybe, but there's still that just makes you play a little bit more free and more relaxed, and I think that we're at our best when we do that. So there's a weight off our shoulders for sure, knowing that we're in regardless of what happens. But the home playoff game is a very important thing. Yeah, I mean every team goes through its ups and downs, and I think we went through our storm a little bit. But from a player's point of view, it happens. You just have to focus on playing, and I think the new coaching staff done a great job, in terms of rotation and everything for us to be here. So it is exciting, but again, like I said, from a playing point of view, it happens, and you just move on. I mean, you can't eliminate Jovinko out of this equation. He's like the key player. Personally, I think if we try as much as possible to contain him, we should be fine. Try to avoid free kicks right on top of the 18, because that's where he's very lethal. And other than that, I think we can just match them, work rate. I think we should be fine. And hopefully we're going to feed off the crowd and just try and high press and get the first goal and then sit and control the game. Ouais, c'est important. Je pense que tout le monde a envie de jouer à la maison. Donc voilà, on a fait le travail, il faut le terminer correctement. Comme je l'ai dit, voilà, ils ont Jovinko, on a Drogba. Je pense pas qu'il y ait un plan anti-Drogba, c'est juste, voilà, c'est un joueur, ok, il est bon, mais c'est un être humain comme un autre. Je pense qu'on va essayer de le contrer en équipe et pas se focaliser que sur lui, parce que Toronto, c'est pas que lui non plus. Ils ont une bonne équipe, un bon collectif. Et ok, on joue chez nous, donc on doit dominer les débats et pas s'occuper que d'un joueur, mais de l'équipe. C'est un derby, donc voilà, c'est normal qu'il y ait de la tension et de la pression. Après, il faut savoir la gérer. On a pas mal d'expérience, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Oui, c'est normal, ils sont motivés. Ils le savent qu'est-ce que ça veut dire ce match-là et les implications pour les playoffs. Alors, c'est sûr que ça va être un match très intéressant pour nous, un match à domicile qu'on n'était pas là pendant un bout de temps. Alors, c'est important d'avoir une bonne performance. Well, I think it's very important. Obviously, you see in this league how difficult it is to win on the road, and to have that possibility of having that first playoff game at home is big for us. It's a big rivalry against Toronto, and for us to finish the season on a good note will help us out in where we stand in the playoffs. Yeah, I think it's great to have everybody available for this game. It's great to see certain guys that have been out to come back in. So it gives me a lot of options, and obviously going into the playoffs, you want to have some stability in certain positions, because it's important to have that rhythm. When you make a lot of changes, sometimes you lack that rhythm in the play, and it could hurt us a little bit. But for us to put some players and find some stability, and it'll help us in terms of rhythm and in terms of play.